This video is brought to you by SBO Digital Marketing. Enroll in our course today and unlock amazing work from home opportunities. Simply send your name and qualification via WhatsApp to 999 to get started. ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க, பெரிய தப்பு. தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்க அரிய வாய்ப்பு. இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் பயன்படுத்த தெரிந்தால் போதும், கண்டென்ட் போஸ்ட் அண்ட் கண்டென்ட் பப்ளிஷிங் மூலமா தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம். இந்த வேலை செய்ய 5 நிமிடம் போதும். ஒர்க் ட்ரைனிங் சப்போர்ட், குரூப் கம்யூனிகேஷன் சப்போர்ட், ஆல் லாங்குவேஜ் கஸ்டமர் லைவ் சாட் சப்போர்ட், முக்கியமா சொந்தமா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற அளவுக்கு உங்களால கற்றுக்கொள்ளவும் முடியும், சம்பாதிக்கவும் முடியும். இந்த வேலை வாய்ப்பு வழங்குவது 5 வருடத்திற்கு மேல ரன் ஆகிட்டு இருக்க நம்ம தமிழ்நாட்டு கம்பெனி ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட். மேலும் விவரங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. Welcome to Digital Learners channel. In this video, let us see how to use replace function in Microsoft Excel. Replace, that is to change character to different one based on its position in a text. Here employee number is there and we want to change XY based on character. So in this complete series, XY position remains same. For example, in the first column, 1 is in first position, 7 is in second, X is in third and Y is in fourth position. So let us consider this email ID. In this, the dot should be replaced by dash. But we cannot do this because the position of dot is in fifth position, and in every email ID we can see there is a different location. It is in 7 and 3 and so on. So here we can use substitute function. If you have correct position means we can use replace function. Here in the second column I type the formula equal to replace of here I open the bracket. Here there are 4 arguments. First one is old text. Here I select this first column, first cell, comma. In the starting number, our number starts from the third position. So I give 3 here and comma. Number characters. There are totally 2 numbers, X and Y. So I type 2 and finally new text. Here I give double quotes and enter my text DL, Digital Learners. DL, I open the quotation, close the quotation and close the bracket and press on enter. Now we get the result from XY to DL. Here I double click this to get all the results. Here also we can give text if we have the text in separate cell. For example, here I have the text. I can simply double click the formula and use this cell to get the answer. Now I double click to get all the answers. I select all the column, Control C, and I go to the first column. I click Control Alt and V. Here in paste special, here I can give values to replace the old text and click on OK. Now you can see the first column is replaced by the values. I did this. In this way we can usually use replace function in Microsoft Excel.
Thank you.